Ganitong blow dry pa rin ba ang gamit mo? Yikes, ang ingay! Ako nag-switch na, grabe ang tahimik nito. And kung gusto mong salon quality hairstyle everyday, stay ka lang dyan kasi meron tayong hairstyling tips at the end of the video. Mapapa-upgrade ka talaga ng blow dry after mo mapanood dito. Styling made easy if you want bouncy and wavy hair. Don't you worry, I got you. And this is the BOMIDI HD02 hair dryer. Sobrang pinadali nito yung pag-style ko ng buhok ko. And alam niyo ba, nakita ko lang to sa isang sikat ng 5-star hotel sa Manila. And napabilib talaga ako ng blow dry na to. Meron itong temperature control, 2 modes of wind speed, and AI digital display. And sa ilalim niya, meron siya metal filter to effectively prevent dust pag nag-blow dry ka. Meron itong 8 dry hair modes. Meron itong cold air, warm air, and hot air. Short press mo lang yung temperature control. And kung gusto mo naman combination ng hot and cold, long press mo lang siya ng 3 seconds. Samahan pa ng 2 modes of wind speed, sobrang lakas talaga ng hangin niya. And isa pa sa nagustuhan ko dito, sobrang comfortable niya lang gamitin. And to put this into test, totoo nga ang claims nila na kayang patuyuin yung buhok ng 1 minute lang. 3 minutes for the medium hair. And kung mahaba yung buhok mo at curly, kaya na ito patuyuin ng 5 minutes. So just imagine the time and effort matitipid mo sa paggamit mo ng blow dry na to. Oh, folks, tignan nyo naman, sobrang ganda at healthy looking ng buhok. And for styling your hair, may kasama na rin tong 360 degrees magnetic air nozzle. This can rotate 360 degrees and mas pinadali nito yung pag-style ko ng buhok ko. And for styling tips, kung gusto mo ng bouncy and volume sa buhok mo, i-blow dry mo lang yung backwards. So let's check the difference. Sobrang bouncy ng buhok na blow dry. And kung K-pop fanatic ka and gusto mo na soft and wavy hair, madali lang yan. I-blow dry mo lang siya ng backward and sideways and ma-achieve mo na ang soft wavy hair. Oh, ang ganda, di ba? And if you want to add more volume, i-blow dry mo lang yan backwards from the top. Achieve! And protected pa yung buhok mo dahil meron itong advanced ionic technology kaya less heat damage. Say goodbye to freeze and bad hair days. Kung gusto mo rin ito, nasa yellow bag na yan.